Durante más de 70 años, en el corazón de la selva amazónica, personas desaparecieron sin dejar rastro. Científicos, comerciantes, exploradores, viajeros solitarios. Los mapas marcaban la zona como territorio vacío, pero no estaba vacía. En 1975, una expedición científica entró en esa región, y nunca regresó. Cuando el ejército brasileño siguió su rastro, lo que encontró no fue una tribu aislada en un accidente natural. Fue algo mucho más perturbador. Una familia que había convertido a otros seres humanos en su principal fuente de alimento. No por ritual, no por desesperación momentánea, sino como sistema, como tradición, como forma de vida. ¿Cómo puede una familia cruzar esa línea? Why no volver jamás? Why que ocurre cuando el aislamiento borra por completo la idea de humanidad? Esta no es una leyenda. Es un caso real, documentado, clasificado durante décadas, y más adorador de lo que imaginas. Si te interesan las historias reales que revelan el lado más oscuro, y más humano, de nuestra historia, apoya este trabajo. Dale like, suscribite al canal y comparte este video con alguien que disfrute los documentals intensos y bien investigados. Aquí no contamos mitos. Contamos lo que realmente ocurrió, incluso cuando incomoda. Durante décadas, el Amazonas fue representado en mapas oficiales como una inmensa mancha verde. Ríos serpenteantes, selva infinita, territorios marcados como inexplorados. Para el ojo moderno, ese vacío parecía simplemente naturaleza intacta. Pero para quienes vivían cerca de sus margines, ese silencio cartográfico siempre tuvo otro significado. No era ausencia, era desconocimiento. Y el desconocimiento, en la selva, casi siempre esconde algo. A lo largo del siglo XX, comenzaron a acumularse historias difíciles de explicar. Comerciantes de caucho que nunca regresaban de rutas fluviales rutinarias. Buscadores de oro que desaparecen sin señales de lucha. Funcionarios que entraban en regiones remotas y se definition como si la selva los hubiera absorbido. Cada caso, investigado de manera aislada, parecía un accidente más en un entorno brutal. El Amazonas siempre fue peligroso. Animales salvajes, enfermedades, crecidas repentinas. Pero cuando se observaban los patrones completos, algo no encajaba del todo. Las desapariciones no ocurrían al azar. Se concentraban en zonas específicas, lejos de poblaciones indígenas conocidas, pero también lejos de rutas completamente deshabitadas. Eran lugares donde los mapas oficiales mostraban vacío, pero donde los ríos seguían siendo utilizados ocasionalmente por humanos. Ese detalle es clave. Porque para desaparecer a alguien, primero tiene que existir una expectativa razonable de que no desaparecerá. El aislamiento extremo no solo elimina testigos, también elimina normas. A cientos de kilómetros de cualquier autoridad, de cualquier estructura social reconocible, la idea misma de ley se vuelve abstracta. No desaparece de golpe, pero se debilita, se diluye, hasta que otras reglas ocupen su lugar. Reglas impuestas por la supervivencia, por la repetición, por la costumbre. Y cuando una generación nace dentro de esas reglas, deja de cuestionarlas. A comienzos del siglo XX, Brasil atravesaba una expansión caótica hacia el interior. El auge del caucho, los conflictos por tierras y la ausencia casi total de control estatal impidieron a miles de personas a internarse en la selva. Algunos buscaban riqueza. Otros huían de la justicia. Otros simplemente no tenían otro lugar al cual ir en ese contexto. El Amazonas se convirtió en refugio, pero también en laboratorio humano. Un espacio donde pequeñas comunidades podían desaparecer del radar del mundo durante generaciones enteras. La idea de que alguien pudiera vivir 70 años sin contacto con la civilización parece extrema, pero no lo es. La selva no solo lo permite, lo facilita. Proporciona alimento, refugio y rutas de escape prácticamente infinitas.
Lo que no proporciona es corrección moral externa. Sin escuelas, sin iglesias, sin vecinos que cuestionen comportamientos. La ética deja de ser colectiva y se vuelve interna. Y cuando esa ética interna se construye alrededor de la supervivencia absoluta, el resultado puede ser profundamente perturbador. En los años previos a 1975, las autoridades brasileñas accumulaban informes inquietantes. No lo suficientemente sólidos como para justificar una intervención masiva, pero demasiado consistentes como para ser ignorados. Registros de radio interrumpidos. Campamentos encontrados intactos, pero vacíos. Restos dispersos que no encajaban con ataques de animals. Cada hallazgo era archivado, clasificado, explicado de la forma más conveniente. Porque admitir que algo más estaba ocurriendo implicaba una verdad incómoda. El Estado no tenía control real sobre enormes extensiones de su propio territorio. La selva, además, tiene una cualidad particular. Destruye evidencia con rapidez. La humedad borra huellas. La vegetación reclama estructuras humanas en semanas. Los animales dispersan restos. El tiempo trabaja a favor del misterio. Así, incluso cuando algo terrible ocurre, la posibilidad de reconstruirlo se desvanece rápidamente. Y eso crea el entorno perfecto para que horrores sistemáticos pasen desapercibidos durante décadas. Cuando finalmente se organizó la expedición científica del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia, el objetivo oficial era cartográfico y ecológico. Explorar afluentes no mapeados del río Solimois. Documentar biodiversidad. Registrar posibles asentamientos humanos. No era una misión militar ni policial. Era ciencia. Pero incluso antes de desaparecer, el equipo comenzó a reportar señales inquietantes. Estructuras de madera. Humo. Evidencia de presencia humana donde no debería haberla. Ese fue el primer indicio claro de que el vacío verde no estaba vacío en absoluto. Que alguien, o algo, había aprendido a vivir allí sin ser visto. Y no de forma improvisada, sino organizada. Metódica. Persistent. El Amazonas, visto desde el aire, parece eterno y inmóvil. Pero en su interior, todo está en constante adaptación. Plantas, animals, y humanos. Y cuando un grupo humano se adapta durante generaciones a un entorno sin límites, sin supervisión y sin consecuencias externas, el resultado puede alejarse radicalmente de cualquier noción moderna de humanidad. No porque esas personas nazcan monstruos, sino porque nunca aprenden otra cosa. Este capítulo no trata on del horror en sí. Trata del silencio que lo permitió. Del vacío administrativo, moral y geográfico que creó las conditions ideales para que una familia cruzara una línea invisible y jamás regresara. Porque antes de que existiera la familia Caníbal, existió algo igual de peligroso. Un lugar donde nadie miraba. Y cuando nadie mira durante demasiado tiempo, cualquier cosa puede crecer en la oscuridad. La historia de la familia Silva no comenzó con el canibalismo. Y ese de tal resulta tan incómodo como revelador. No nacieron como depredadores humanos y llegaron a la selva con una ideología perversa y formada. Llegaron yendo. Como tantos otros a comienzos del siglo XX. Empujados por la violencia, la pobreza y la ausencia total de options. En 1902, el patriarca Antonio Silva abandonó el estado de para tras verse involucrado en una disputa por tierras que terminó con varias muertes. No hubo juicio, ni condena formal, pero sí una certeza clara. Se quedaban, la justicia los alcanzaría. La selva ofrecía algo que ningún otro lugar podía garantizarles, anonimato absoluto. Antonio no viajó solo. Lo acompañaba su esposa Rosa, embarazada, y una determinación férrea de desaparecer del mundo conocido. No buscaban aventura ni aislamiento espiritual. Buscaban sobrevivir sin ser encontrados. Y para lograrlo, se internaron deliberadamente en una región que incluso para los estándares amazónicos era extrema. Ríos secundarios,
afluentes sin nombre, selva cerrada, sin rutas comerciales estables en I presencia indigena conocida. El plan era simple. Permanecer ocultos el tiempo suficiente para que el pasado dejara de perseguirlos. Pero el aislamiento, una vez alcanzado, no siempre es dejo abandonar. Durante los primeros años, su vida no difería demasiado de la de otros colonos perdidos en la Amazonia. Cazaban animales, cultivaban pequeñas parcelas, aprendían lentamente a leer la selva. Cada día era una negociación con el entorno, una lucha constante contra enfermedades, insectos y escasez. La selva no era generosa, pero tampoco completamente hostil. Mientras había animals para cazar y frutos para recolectar, la familia sobrevivía. El problema surgió cuando el equilibrio se rompió. En 1905, una sequía severa alteró de forma drástica el ecosistema local. La fauna comenzó a desaparecer o a migrar. Las presas habituales se volvieron escasas. Las cosechas fallaron. El hambre dejó de ser una amenaza futura y se convirtió en una realidad inmediata. En ese punto crítico ocurrió el primer quiebre moral, el momento exacto en que la línea fue cruzada. Un comerciante solitario de caucho llegó al asentamiento buscando refugio. No era parte de ningún plan. No fue una emboscada elaborada. Fue una oportunidad inesperada en un contexto desesperado. Ese primer acto de canibalismo no nació de un ritual ni de una creencia. Nació del hambre, de la lógica cruda de la supervivencia. Y precisamente por eso fue tan peligroso. Porque cuando una acción extrema se justifica una vez, se vuelve justificable otra vez. Y luego normal. El comerciante dejó de ser visto como una persona y pasó a ser un recurso. Ese cambio conceptual es sutil, pero devastador. No ocurre de golpe, pero una vez completado, redefine por completo la forma en que se percibe al otro. Con el paso de los años, la familia creció. Rosa dio a luz a 5 hijos en la selva. 3 varones y 2 mujeres, que nunca conocieron otra realidad. Para ellos, el mundo no tenía ciudades, leyes ni escuelas. Tenía selva, río, hambre y familia. Y dentro de esa familia, las reglas eran claras y no se discusión. Antonio se convirtió no solo en padre, sino en autoridad absoluta. Controlaba la comida, las decisiones y la interpretación de lo correcto. En ese contexto, el canibalismo no era presentado como una aberración, sino como una solución eficaz en tiempos de necesidad. La normalización ocurrió de manera gradual. Al principio, el consumo de carne humana se reservaba para momentos de escasez extrema. Luego se convirtió en una opción más. Finalmente, pasó a ser una estrategia deliberada. La familia comenzó a entender algo fundamental. Los humanos eran presas predecibles. Viajaban solos. Seguían rutas fluviales. Respondían a señales de auxilio. A diferencia de los animales, no huían con la misma rapidez ni tenían el mismo instinto. Y, desde el punto de vista puramente práctico, ofrecían un rendimiento alimenticio superior. Ese razonamiento, repetido durante años, terminó por borrar cualquier residuo de culpa. Los hijos crecieron observando, ayudando, aprendiendo. El procesamiento de cuerpos se volvió una tarea doméstica más. Cortar, ahumar, secar, conservar. La carne humana dejó de ser un tabú y pasó a ser un alimento. Y cuando una generación completa se cría bajo esa lógica, el canibalismo deja de ser una elección y se convierte en tradición. La estructura familiar evolucionó para sostener ese sistema. Cada miembro tenía un rol específico. Los hombres más fuertes se encargaban de atraer y capturar a las víctimas. Las mujeres procesaban la carne y se ocupaban de la preservación. Los niños observaban, primero desde la distancia, luego participando en tareas menores, hasta que finalmente asumían responsabilidades completas. No había cuestionamientos, porque no existía un marco alternativo con el cual comparar. No había conciencia de estar haciendo algo mal.
Solo estaban haciendo lo que siempre se había hecho. El aislamiento llegó un papel clave en esta transformación. Sin contacto externo, no existe fricción moral. Nadie legaba para condenar, para advertir, para ofrecer otra perspectiva. Cada uno reforzaba el sistema. Cada captura exitosa confirmaba su eficacia. Cada periodo de abundancia validaba la estrategia. La familia no solo sobrevivía, prosperaba dentro de su propia lógica. Con el tiempo, incluso desarrollaron preferencias. Aprendieron qué tipo de víctima ofrecía mejor rendimiento. Qué partes del cuerpo se conservaban mejor. Qué métodos reducen el desperdicio. Esa evolución técnica es uno de los aspectos más inquietantes del caso, porque demuestra planificación, aprendizaje y adaptación. No se trataba de actos impulsivos. Era un sistema perfeccionado durante décadas. Para el mundo exterior, la familia Silva no existía. No figuraban en censos, registros ni mapas. No eran buscados ni sospechados. Esa invisibilidad los protegió durante 70 años. Y mientras tanto, en su pequeño universo aislado, se consolidaba una sociedad paralela con reglas propias, completamente desconectada de cualquier noción moderna de humanidad. El canibalismo, en ese contexto, no era visto como violencia. Era visto como causa. Las víctimas no eran personas con historias y familias. Eran intrusos en territorio ajeno. Recursos que la selva entregaba, igual que entregaba animals o frutos. Esa deshumanización completa del otro es quizás el elemento más perturbador de toda la historia, porque no nació del sadismo, sino de la adaptación. Cuando finalmente el mundo exterior volvió a encontrar a la familia Silva, lo que descubrió no fue una aberración momentánea, sino el resultado lógico de 70 años de aislamiento absoluto. Una familia que había cruzado una línea invisible y que, generación tras generación, había aprendido a no mirar atrás. Porque mirar atrás implicaría reconocer algo que, para ellos, ya no tenía sentido alguno. Con el paso de los años, la familia Silva dejó de reaccionar a la escasez y comenzó a anticiparla. Ese cambio marca una frontera fundamental entre supervivencia improvisada y depredación organizada. Ya no esperaban a que el hambre los empujara a decisiones extremas, aprendieron a prevenirla. La selva, observada durante décadas, les enseñó patrones. Rutas fluviales utilizadas por comerciantes solitarios. Momentos del año en los que ciertos viajeros eran más frecuentes. Lugares donde las corrientes obligaban a desembarcar. La familia entendió que, a diferencia de los animales, los humanos repiten comportamientos con una previsibilidad inquietante. Y esa previsibilidad se convirtió en ventaja. La causa humana no surgió como un estilo de violencia, sino como una evolución lógica dentro de su sistema. Antonio Silva, como patriarca absoluto, estructuró el preciso con una frialdad que solo puede surgir cuando la moral ha sido completamente reemplazada por la eficiencia. La selva no permite errores frecuentes. Cada captura fallida implicaba gasto de energía, riesgo y exposición. Por eso, cada acción debía estar calculada. No atacaban grupos grandes ni personas armadas. Preferían individuos solos, cansados, confiados. Personas que no esperaban peligro humano en medio de la naturaleza. Con el tiempo, desarrollaron métodos para atraer sin levantar sospechas. Aprovechaban sonidos, señales, huellas falsas. Entendieron que el ser humano responde instintivamente a ciertas llamadas, especialmente cuando cree que otro está en peligro. Esa manipulación psicológica rudimentaria, aprendida por observación y repetición, les permitió aislar a las víctimas sin necesidad de confrontaciones directas. La violencia, cuando ocurría, era rápida y funcional. No había espectáculo ni exceso. El objetivo era neutralizar, transporter y procesar. La logística posterior era igual de meticulosa. Los cuerpos no se desperdiciaban. Cada parte tenía un uso específico.
La carne se cortaba siguiendo patrones aprendidos con la experiencia. La grasa se conservaba. Los huesos se rompían para extramedulla. Nada se dejaba al azar. Con los años, desarrollaron técnicas de preservación adaptadas al clima amazónico. Ahumado lento para prolongar la duración. Secado al sol en periodos favorables. Salado rudimentario cuando era posible. Esa capacidad de almacenar alimento humano durante meses reduce la necesidad de cazar constantemente y disminuye el riesgo de exposición. La estructura social de la familia giraba completamente alrededor de este sistema. La autoridad no se basaba en efecto en el consenso, sino en control de recursos. Quien controlaba la comida controlaba la obediencia. Antonio decidía cuando se cazaba, quien participaba y cómo se distribuía el resultado. Ese control reforzaba su posición y aseguraba la continuidad del modelo. Los hijos crecieron entendiendo que la supervivencia de todos dependía del cumplimiento estricto de esas reglas. Cuestionarlas no solo era impensable, sino peligroso. La transmisión del conocimiento era constante y práctica. Los niños observaban desde temprana edad. Primero aprendían a reconocer señales, luego a ayudar en tareas menores, finalmente a participar en la casa. No existía una iniciación formal. El aprendizaje era orgánico, integrado a la vida cotidiana. Así, el canibalismo no se enseñaba como algo excepcional, sino como una habilidad más, al mismo nivel que pesca o construir refugios. La repetición constante eliminaba cualquier reacción emocional. Lo extraordinario se volvía rutinario. A medida que pasaban las décadas, la familia perfeccionó su comprensión del comportamiento humano externo. No eran diferencias entre víctimas. Los viajeros urbanos, menos adaptados al entorno, ofrecen menos resistencia. Los científicos, curiosos y confiados, tendían a acercarse más. Los millonarios y funcionarios, impulsados por una sensación de deber, ignoraban señales de peligro. Esa observación empírica refinó aún más su selección de objetivos. La casa se volvió estratégica. El aislamiento prolongado también transformó su percepción del tiempo. Sin calendarios ni referencias externas, los años se medían en ciclos de lluvia, nacimientos y muertes. Las generaciones se superponían sin ruptura. Para los miembros más jóvenes, la historia familiar no incluía un antes diferente. La idea de un mundo donde cazar humanos fuera inconcebible simplemente no existía. La selva era el mundo completo. Y dentro de ese mundo, ellos eran depredadores eficientes. La deshumanización de las víctimas alcanzó niveles absolutos. No se registraban nombres en historias. Las personas externas eran clasificadas por utilidad, no por identidad. Esa reducción extrema del otro a recurso es uno de los rasgos más inquietantes del caso, porque no surge de la crueldad consciente, sino de la adaptación sistemática. Cuando un comportamiento garantiza supervivencia durante décadas, termina siendo validado internamente como correcto. La familia también desarrolló una relación simbólica con su entorno. Se consideraban parte natural de la selva, no intrusos. Veían a los humanos externos como animales que no entendían las reglas del territorio. Esa inversión conceptual es crucial para comprender cómo pudieron mantener su sistema sin colapso psicológico. No se percibían a sí mismos como monstruos. Se percibían como los verdaderos habitantes de un espacio que otros atravesaban sin comprender. El éxito prolongado de su método reforzó esa creencia. Cada captura exitosa confirmaba que su forma de vida era eficaz. Cada año sin ser descubiertos demostraba que el mundo exterior era distante y irrelevante. Esa sensación de impunidad no era arrogancia. Era consecuencia directa del vacío estatal y humano que los rodeaba. No había castigo porque no había observadores. Sin embargo, incluso en un sistema tan cerrado, comenzaron a surgir fisuras. A medida que algunos miembros más jóvenes crecían,
La exposición ocasional a víctimas que hablaban de ciudades, de escuelas, de otras formas de vida, sembró dudas silenciosas. No rebeldía abierta, pero sí una curiosidad peligrosa. La idea de que existía algo más allá de la selva empezó a infiltrarse lentamente. Esas dudas no desmantelaron el sistema, pero lo volvieron frágil. La causa humana, como práctica central, dependía del secreto absoluto. Y el secreto, por definición, es vulnerable. Bastaba un encuentro inesperado, una resistencia imprevista, una intervención externa, para que décadas de invisibilidad se rompieran. La familia Silva había perfeccionado el arte de cazar humanos, pero no había desarrollado una estrategia para enfrentar al mundo moderno este decidió mirar directamente. Ese momento se acercaba. No por una decisión consciente de la familia, sino por la acumulación inevitable de ausencias. Cuando suficientes personas desaparecen en una misma región, incluso el vacío comienza a llamar la atención. Y cuando finalmente el mundo exterior volvió su mirada hacia ese rincón olvidado del Amazonas, la lógica silenciosa de la causa humana quedó expuesta de forma brutal. La familia había sobrevivido 70 años adaptándose a la selva. Pero el siguiente desafío no vendría de la naturaleza. Vendría de otros humanos que no estaban dispuestos a convertirse en presas. El descubrimiento de la familia Silva no fue resultado de una gran investigación criminal ni de una denuncia precisa, sino de una acumulación silenciosa de ausencias que, con el tiempo, se volvió imposible de ignorar. Durante años, las desapariciones en la región habían sido explicadas de la manera más conveniente posible, atribuidas a accidentes fluviales, ataques de animales o simples errores de navegación en uno de los entornos más hostiles del planeta. Esa narrativa funcionaba porque el Amazonas siempre había sido un territorio donde morir sin dejar rastro era una posibilidad real. Sin embargo, cuando incluso expediciones científicas bien equipadas comenzaron a desaparecer sin señales claras de desastre natural, la explicación dejó de ser suficiente. En julio de 1975, una misión del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia se internó en una zona que oficialmente figuraba como inexplorada. El objetivo era cartografiar afluentes secundarios del río Solimois y documentar biodiversidad. Era una expedición planificada, con protocolos de comunicación y personal experimentado. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Los informes por radio indicaban avances constantes, observaciones de estructuras rudimentarias y señales de presencia humana. Nada de eso era, por sí solo, alarmante. El Amazonas estaba lleno de comunidades pequeñas y asentamientos improvisados. El problema comenzó cuando las transmisiones cesaron por completo. El silencio, en la selva, es una señal peligrosa. Las fallas técnicas suelen ser temporales. Los accidentes dan rastros. Pero en este caso, no hubo llamadas de auxilio, hay informes de emergencia, hay señales de retirada. Simplemente, la expedición dejó de existir. Cuando pasaron los días y luego las semanas sin contacto, las autoridades no pudieron seguir posponiendo una respuesta. Se organizó una misión de búsqueda y rescate, encabezada por el ejército brasileño, no con la expectativa de enfrentar una amenaza humana organizada, sino con la esperanza de encontrar sobrevivientes o al menos entender qué había ocurrido. Lo que hallaron primero fue inquietante por su normalidad. El campamento de la expedición estaba intacto. Las tiendas seguían en su lugar. El equipo permanecía organizado. No había señales de ataque animal ni de desastre ambiental. Sin embargo, no había personas. La escena transmitía una sensación profundamente perturbadora, presencia humana barrada de forma deliberada. Al inspeccionar el área con mayor detalle, comenzaron a aparecer indicios que no encajaban con ningún escenario convencional. Rastros de sangre que se internaban en la selva. Fragmentos de ropa humana colgando de ramas.
Como si hubieran sido arrancados con violencia. No era un accident. Era una extracción. Siguiendo esos rastros durante días, el equipo militar llegó a un asentamiento que, a primera vista, parecía casi inocente. Construcciones simples de madera y barro. Un pequeño huerto. Cobertizos utilizados como almacenes. Era el tipo de lugar que podía pertenecer a una familia aislada viviendo de forma autosuficiente. Pero había detalles que alteraban esa impresión. Un olor persistent y nauseabundo emanaba de una de las estructuras más alejadas. La cantidad anormal de insectos sugería algo en descomposición constante. Y, dispersos por el suelo, huesos humanos mostraban marcas claras de herramientas, fracturas intencionales diseñadas para extramedulla. Cuando los soldados inspeccionaron el interior de los cobertizos, el alcance real del horror quedó expuesto. Restos humanos colgaban de ganchos improvisados, organizados en diferentes etapas de preparación. La escena no mostraba chaos ni violencia impulsiva, sino orden. Método. Rutina. Era evidente que ese lugar había sido utilizado durante años para el procesamiento sistemático de cuerpos humanos. No se trataba de un acto aislado, ni de una emergencia extrema. Era una práctica establecida. El impacto psicológico del hallazgo fue inmediato. Soldados entrenados, acostumbrados a enfrentamientos y escenas de muerte. Se encontraron en algo que desafiaba su comprensión básica de la conducta humana. No estaban persiguiendo criminales comunes ni enfrentando un conflicto armado. Habían tropezado con una sociedad paralela que había redefinido por completo el concepto de alimento, enemigo y territorio. Antes de que pudieran procesar plenamente lo que estaban viendo, el entorno mismo confirmó que no estaban solos. Miembros de la familia Silva emergeron de la selva con una calma inquietante. No mostraban miedo ni sorpresa. Su lenguaje corporal no reflejaba conciencia de culpa ni intención de huida. Observaban a los soldados como si fueran visitantes inesperados, no amenazas. Esa reacción, más que cualquier otra cosa, dejó claro que la familia no concebía sus acciones como incorrectas. Para ellos, el asentamiento no era una escena del crimen. Era su hogar. La confrontación que siguió no derivó de inmediato en violencia abierta, pero dejó al descubierto una diferencia fundamental de percepción. Mientras los soldados veían evidencia de asesinatos atroces, la familia veía restos de casa. Esa incompatibilidad absoluta hacía imposible cualquier resolución simple. El ejército se encontraba en territorio desconocido, superado en número, enfrentando individuos que conocen la selva de una forma íntima y que no reconocen autoridad externa alguna. Ante esa realidad, la decisión táctica fue retirarse y reorganizarse. La prioridad pasó de rescate a contención. Durante el regreso, se recopiló toda la evidencia posible, fotografías, restos óseos, informes detallados. El material era tan perturbador que, una vez entregado a las autoridades superiores, fue inmediatamente clasificado. El gobierno brasileño comprendió que lo que había sido descubierto no solo era un caso criminal extremo, sino una amenaza potencial para su imagen institucional y para la percepción de control territorial. La clasificación de los documentos no fue una medida casual. Revelar públicamente la existencia de una familia que había casado y consumido seres humanos durante décadas planteaba preguntas incómodas. ¿Cuántas desapariciones no investigadas podían atribuirse a ellos? ¿Cuánto territorio había permanecido fuera de control real del Estado? ¿Qué otras comunidades podrían existir en condiciones similares? El silencio oficial se convirtió en una estrategia. Sin embargo, el descubrimiento había puesto en marcha un proceso irreversible. La familia Silva ya no era invisible. Su existencia estaba registrada. Y aunque intentaron dispersarse y desaparecer una vez más en la inmensidad de la selva, el mundo exterior había tomado nota.
Operaciones militares de gran escala fueron organizadas con el objetivo de neutralizar la amenaza. No se trataba de arrestar y juzgar, sino de eliminar un peligro que es considerable imposible de reintegrar a la sociedad convencional. La operación que siguió fue una de las más complejas jamás realizadas en la Amazonia. Los soldados no solo enfrentaron la hostilidad del entorno natural, sino también la constante sensación de ser observados por adversarios que se movían con una eficiencia casi animal. Cada paso en la selva podía ser una emboscada. Cada rastro podía ser una trampa. La familia Silva, tras décadas de cazar humanos, había aprendido también a cazar perseguidores. El enfrentamiento final no resolvió completamente el caso. Algunos miembros fueron eliminados. Otros desaparecieron una vez más en regiones aún más remotas. La selva, fiel a su naturaleza, absorbió los restos de la confrontación. Lo que quedó fue un expediente incompleto, cargado de censuras y silencios, y una verdad difícil de aceptar. Durante 70 años, una familia había construido un sistema de depredación humana sin ser detectada, amparada por el aislamiento, la indiferencia y la imposibilidad práctica de vigilar un territorio tan vasto. El descubrimiento de la familia Silva no solo reveló un crimen, sino una falla estructural profunda. Demostró que la civilización moderna, con toda su tecnología y organización, todavía tiene límites claros. Y que en esos límites pueden surgir realidades que desafían cualquier suposición sobre lo que significa ser humano. La selva no había creado a los Silva. Simplemente les había dado el espacio suficiente para convertirse en algo que el resto del mundo prefería no imaginar. Cuando las operaciones militares contra la familia Silva fueron oficialmente cerradas, el caso no terminó realmente, solo cambió de forma. En los informes finales se hablaba de amenaza neutralizada, de éxito táctico y de cierre administrativo, pero la selva amazónica no funciona según los tiempos ni las certezas de la burocracia. El territorio donde la familia había operado durante décadas era demasiado vasto, demasiado complejo y demasiado impenetrable como para permitir conclusiones definitivas. Algunos miembros habían sido eliminados, otros jamás fueron localizados, y la posibilidad de supervivencia quedó flotando como una sombra incómoda que ninguna declaración oficial logró disipar por completo. En los años siguientes, comenzaron a surgir desapariciones que, de manera inquietante, reproducen patrones conocidos. Personas viajando solas por ríos secundarios. Campamentos abandonados sin señales claras de accidente. Embarcaciones encontradas intactas, pero vacías. Cada caso, analizado de forma individual, podía explicarse mediante las viejas justificaciones habituales. Pero en conjunto, componían una imagen que recordaba demasiado a lo que había ocurrido antes del descubrimiento del asentamiento Silva. Las autoridades investigaron, pero sin pruebas concluyentes, ningún vínculo oficial fue establecido. El silencio volvió a imponerse, no por ignorancia, sino por incapacidad práctica de actuar. Para las comunidades fluviales de la región, el impacto fue profundo y duradero. Durante generaciones, habían convivido con rumores, con advertencias transmitidas de boca en boca, con zonas del río que era mejor evitar sin saber exactamente por qué. El descubrimiento de la familia Silva confirmó que esos temores no eran superstición, sino intuición colectiva. Saber que seres queridos desaparecidos habían sido víctimas de un sistema de canibalismo prolongado provocó un trauma que no se resolvió, con explicaciones oficiales y con el paso del tiempo. El conocimiento trajo cierre para algunos, pero también un horror retrospectivo difícil de procesar. El único miembro conocido de la familia que logró integrarse al mundo exterior fue Joaquim Silva, quien había escapado antes del desenlace final. Su caso se convirtió en un experimento humano involuntario, creado completamente fuera de cualquier estructura social convencional.
Tuvo que aprender desde cero conceptos básicos de convivencia moral y relación interpersonal. Años de tratamiento psicológico fueron necesarios para ayudarlo a reinterpretar el mundo sin el marco depredador que había definido su infancia. Su existencia demostró algo fundamental y perturbador a la vez. Incluso quienes crecen dentro de sistemas extremos no están necesariamente condenados a repetirlos, pero el costo de esa transición es enorme. A nivel institucional, el caso Silva obligó al Estado brasileño a replanear su relación con el territorio amazónico. Quedó claro que millones de hectáreas escapaban a cualquier supervisión real, y que el aislamiento extremo podía permitir el desarrollo de realidades sociales completamente ajenas a las normas civilizadas. Como respuesta, se implementaron protocolos más estrictos para expediciones científicas y comerciales, incluyendo comunicación satelital obligatoria, escoltas armadas en zonas sensibles y coordinación directa con autoridades militares. Estas medidas no surgieron de paranoia, sino de una constatación incómoda. La selva no solo es peligrosa por su fauna o su clima, sino por lo que puede albergar cuando nadie observa. El caso también tuvo repercusiones profundas en los campos de la antropología y la psicología. Durante décadas, se había debatido si ciertos límites morales eran universales o culturales. La familia Silva se convirtió en un ejemplo extremo de cómo el aislamiento prolongado puede erosionar tabús considerados fundamentals. Los análisis posteriores indicaron que los miembros de la familia no presentaban signos claros de enfermedad mental en el sentido clínico tradicional. No actuaban desde el caos, sino desde un sistema coherente, funcional y adaptado a su entorno. Esa conclusión resultó profundamente inquietante, porque sugería que el canibalismo sistemático no había sido producto de la cura individual, sino de evolución cultural bajo condiciones extremas. Con el paso del tiempo, nuevas revelaciones ampliaron aún más el alcance del caso. Documentos parcialmente desclasificados indicaron que las autoridades habían tenido indicios de otros grupos aislados con comportamientos similares en diferentes regiones del Amazonas. Aunque ninguno alcanzó el nivel de documentación del caso Silva. Esa posibilidad planeó preguntas imposibles de responder con certeza. ¿Cuántos grupos humanos podrían haber desarrollado sistemas radicalmente distintos sin ser detectados? ¿Cuántas desapariciones históricas podrían atribuirse a dinámicas similares? La selva, con su inmensidad, no ofrece respuestas claras. En décadas posteriores, avances tecnológicos como la vigilancia satelital y el uso de drones permitieron identificar asentamientos humanos no registrados en regiones remotas. Muchos de ellos resultaron ser comunidades indígenas legítimas, pero otros presentaban patrones de actividad difíciles de interpretar. En algunos casos, expediciones de reconocimiento llegaron demasiado tarde y encontraron solo evidencia de abandono reciente. Esa capacidad de evasión sugirió que ciertos grupos habían aprendido a detectar la aproximación externa y a desaparecer antes del contacto. Una habilidad que recordaba inquietamente a la conducta de la familia Silva en sus últimos años. El impacto internacional del caso también fue significativo. Países con extensos territorios remotos comenzaron a revisar sus propios protocolos de seguridad y exploración. La idea de que grupos humanos aislados podían evolucionar hacia amenazas reales dejó de ser una hipótesis teórica y pasó a considerarse un riesgo tangible. El caso Silva fue estudiado en academias militares y policiales como un ejemplo de enfrentamiento con enemigos no convencionales, donde las reglas tradicionales resultan insuficientes. Más allá de las implicaciones estratégicas y académicas, el legado más perturbador del caso reside en lo que revela sobre la naturaleza humana. La familia Silva no nació monstruosa. Se convirtió en algo que el mundo exterior no supo, no pudo o no quiso detectar a tiempo. Su historia demuestra que la línea entre civilización y barbarie no es fija ni universal,
sino fragile, y dependiente del contexto. Cuando el aislamiento elimina toda referencia externa, las normas pueden reescribirse por completo, incluso aquellas que parecen más fundamentals. El Amazonas sigue siendo, en muchos sentidos, un territorio indefinido. A pesar de décadas de exploración y desarrollo, vastas regiones permanecen fuera del alcance efectivo de cualquier estado. En esos espacios, la selva continúa imponiendo sus propias reglas, y la posibilidad de que existen realidades humanas profundamente distintas no puede descartarse del todo. El caso Silva se mantiene como una advertencia permanente, no sobre la selva en sí, sino sobre lo que puede surgir cuando la humanidad se enfrenta a las supervivencias sin límites, sin testigos y sin memoria colectiva. Hoy, la historia de la familia Silva sigue generando incomodidad porque no encaja fácilmente en ninguna categoría. No es solo un caso criminal, no es solo un fenómeno antropológico, no es solo una tragedia histórica. Es una convergencia de todos esos elementos. Un recordatorio de que el progreso humano no avanza de manera uniforme y que, incluso en el mundo moderno, pueden existir zonas donde la civilización no liga y donde otras formas de vida, profundamente perturbadoras, pueden arraigarse durante generaciones. El legado final del caso no es únicamente el horror de sus crímenes, sino la pregunta que deja abierta. Si una familia pudo desaparecer del mundo durante 70 años y construir un sistema de depredación humana sin ser detectada, ¿qué otras realidades podrían haber existido o podrían existir aún en los márgenes del mundo conocido? La selva amazónica, silenciosa y inmensa, no ofrece respuestas. Solo conserva los rastros, lentamente borrados por el tiempo, de aquello que alguna vez ocurrió bajo su cobertura verde.